Jama Olelengu shemeji yangu, pamoja na gavana wa Narok, His Excellency Patrick Keturet Olentutu. Thank you, Olengomono. We actually opening with a prayer. Tuko hapa kusema kama jamii ya Maa tunajifunia mila yetu. Mila yetu imekuwa mila ya taifa letu na mila ya Waafrika, na tunataka kuikuza hii mila iweze kutuletea faida. Tumezungumza pia changamoto tunazopitia tukishirikiana na serikali kuu na serikali za kaunti zetu ili kutatua shida ambazo zinakumba wananchi wetu na kutoa uelekezi kupitia uongozi wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaenda kuboresha maisha yao wakati wa uongozi wetu. Tunaomba kwamba uwiano na undugu inaendelea kukita mizizi katika kaunti zetu, na tunataka kusema migogoro ya sisi wenyewe kwa wenyewe tumekatana nazo. Tunakaza kamba kabisa kwa mambo ya uchumi. Tunataka kuhakikisha kwamba uchumi wa sehemu zetu inaendelea kuboreshwa kupitia economic block. Tutapitisha sheria, policies na mazungumzo ambazo zitatusaidia katika kuboresha uchumi wa kaunti zetu na kuchangia nafasi yetu katika taifa la Kenya. Council of Elders, and I wish to add my voice on behalf of elected leaders to say we appreciate your friendship to the Maa Nation. We continue to collaborate and cooperate with you to make sure that we achieve our aspiration, working together, focusing on the issue of the Mao, which was adopted as Queen's Canopy, looking into strengthening conservation in our wildlife areas, and also continuously talking about historical injustice so that we find a common closure on the same going forward. Ya kwamba sisi leo tumekusanyika hapa ili tuweze kuangalia yale ambayo sisi kama jamii ya Maasai tunapata mashida hapa na pale. Kama vile mmesikia, nimezungumza mambo ya Samburu, nimezungumza mambo ya Ngararo, nimezungumza mambo ya Mau Forest, nimezungumza pia hizi mambo zingine zote za maendeleo. Lakini ya muhimu sana leo, mkutano huu ni mkutano ya viongozi ya Maasai ambayo wanakaa pamoja kuweza kuendesha mambo yao kulingana na kimila na kulingana na vile dunia inaendelea. Kwa mambo ya maendeleo, sisi tumeshikana kama governors watatu ili tuweze kupea hii jamii njia mwafaka ya kwenda mbele kwa mambo ya maendeleo na pia kuwatetea kwa shida zile ambazo wanapitia. Britain, we have a huge respect for the Maasai people and a huge respect for Maa culture. As we've talked about with the governors and the leaders today, there's a very long history between my country, Britain, and the Maasai people. Some of that history is difficult, and we've talked about that today with the governors, but also I'd like to thank the Archbishop Olisapit, who brought the Council of Elders to my house in Nairobi so they could talk to me about that history and about some of the sufferings of that history. And as today, the chairman asked that we continue that dialogue, and I would very much like to carry that on in the same friendly, respectful, peaceful, and open manner that we have done today, to talk about that history. As well as history, we want to talk about the present and about the future, and to keep that relationship going together. So I will go back to Nairobi and I'll see what more we can do to help the Maasai community in all the counties, whether that's education, whether that's welfare, looking after people who've been affected by drought and floods. We will see what more we can do. And of course, conservation. We know that the Maasai have been some of the great guardians of nature, of the landscapes, and the natural resources of Kenya. So we want to keep working with you to help you in your role as guardians and to make sure that the Maasai communities benefit from tourism, from livelihoods, and from economic opportunities. And we will look particularly at things like the Maasai Mara forest,
where, as the governor said, Her Majesty the late Queen and His Majesty the King have adopted that as part of the Commonwealth canopy. So I'll go back to Nairobi and see what more we can do. And I will go back and think how we can keep this relationship. So Ashe Oleng, Ashe Osotua Le Ngai.